Hello BSc final year students. So today we are going to discuss regarding exception handling in Java. So already you are familiar with the exception handling in C++. Okay, there you learned something like try block, catch block, and what are exceptions. So here also same thing. Java supports a good concept of exceptions. Okay, so what are exceptions? Exceptions are the runtime errors or logical errors. Due to that errors, the program will be terminated abnormally. Improper outputs will be displayed. Sometimes it may cause system hanging also. System hang అయిపోతుంది రన్ టైం ఎర్రర్ వస్తే లేదా ఎగ్జెప్షన్ వస్తే. సో ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామర్ ఈస్ టు హ్యాండిల్ ఎగ్జెప్షన్స్. అంటే నువ్వే డిస్కస్ చేసుకోవాలి, నువ్వే డిక్లేర్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, రన్ టైంలో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. దట్ యూ షుడ్ క్లారిఫై యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ షుడ్ హ్యాండిల్ ద ఎగ్జెప్షన్. అవి వస్తే ఏం చేయాలి, దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీఎం మిషన్కి వెళ్ళాం, ఎంటర్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ అమౌంట్ ఉంది, 0 కొట్టాం. ఓకే, సో 0 కొడితే అమౌంట్ ఇస్తుందా? -10 కొడితే ఇస్తుందా? నో. ఏమి ఇవ్వాలి? మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఇవ్వాలి. 100, 200, 3, ఈవెన్ 50 రూపీస్ కెనాట్ బి టేకెన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఏటీఎం. ఏమి ఇవ్వాలి మరి? మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 100. వాడు ఒకవేళ 50 రూపాయలు కొట్టాడు అనుకోండి, దేర్ మెసేజ్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్, అమౌంట్ షుడ్ బి ఇన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్. ఓకే, సో అట్లాంటి మెసేజ్ మనం పెడతాం. సో లైక్ హియర్ ఆల్సో ఇన్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ హ్యాండిల్ ద ఎగ్జెప్షన్. సో బిఫోర్ దట్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ఎర్రర్స్ అండ్ followed by exception handling. Very easy topic among all the Java topics. ఓకే, చాలా ఈజీ, ఇది ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి. రైట్, ఎర్రర్స్, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఎర్రర్స్ ఆర్ ద రాంగ్స్ దట్ కెన్ మేక్ ప్రోగ్రామ్ రాంగ్. ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి? చిన్న మిస్టేక్స్. ఎలాంటి ఎర్రర్స్ ఉంటాయి? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అండ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఆల్రెడీ we may find కంపైలింగ్ ఫేస్లో వచ్చేవన్నీ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్. ఎలాంటివి? మిస్సింగ్ సెమికోలన్, మిస్సింగ్ మిస్ మ్యాచ్ బ్రాకెట్, మిస్ స్పెల్లింగ్ ద వర్డ్స్, రాంగ్ యూజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, లైక్ దిస్. రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఎలా వస్తాయి? ఓకే, అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, ఇంటీజర్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ బట్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఏ అండ్ బి, దట్ టైమ్ విల్ గెట్ ఎర్రర్. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్, సర్వర్ నాట్ ఫౌండ్. లైక్ సమ్టైమ్స్ ఎ ప్రోగ్రామ్ మే కంపైల్ సక్సెస్ఫుల్లీ బట్ రన్ టైమ్ విల్ గెట్ రాంగ్ అవుట్పుట్స్. ఏంటి రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్? డివైడింగ్ అండ్ ఇంటీజర్ బై 0, డివిజన్ బై 0 ఎర్రర్. ఓకే, యాక్సింగ్ ఎలిమెంట్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్, అరే సైజ్ 5, 6 ఎలిమెంట్స్ రీడ్ చేసిన రైట్ చేయమన్నావు, ఎర్రర్. ట్రైంగ్ టు స్టోర్ వాల్యూ ఇంటూ అరే ఇన్కాంపాటబుల్ టైప్. సో ఇంటీజర్కి మనం ఫ్లోట్ ఇవ్వడం, ఓకే, ఇంటీజర్కి క్యారెక్టర్ ఇవ్వడం, ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వడము, ఎర్రర్. ఓకే, సో లీగల్లీ చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఎ థ్రెడ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ కోడ్ ఉంది, దేర్ విల్ గెట్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. ఏంటి రన్ టైమ్ ఎర్రర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివిజన్ బై 0 ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎప్పుడు సార్? వెన్ x by y is int x equal to 5, y equal to 0, when I'm trying to x by y, 5 by 0. సో యాజ్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్ వి నో డివిజన్ బై 0 ఇస్ అన్డిఫైన్డ్ అంటారు, ఇన్ఫినిటీ అంటాం, లేదా యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ అన్డిఫైన్డ్. సో ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద మెసేజ్. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఎగ్జెప్షన్ వస్తుంది. కంపైల్ ఒక ఎగ్జెప్షన్ ఎర్రేజ్ చేసి, ఏంటి? java.lang. అర్థం ఎగ్జెప్షన్ డివిజన్ బై 0. సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఎర్రర్ ఏంటి? ఈ ప్లేస్లో అర్థమెటిక్ ఎగ్జెప్షన్. ఇది ఒక క్లాస్. ఏ ప్యాకేజ్లో ఉంటే లాంగ్ ప్యాకేజ్, ఏ ప్యాకేజ్లో ఉంటే జావా ప్యాకేజ్లో, లాంగ్ ప్యాకేజ్లో ఉన్న ఎగ్జెప్షన్. ఏంటి ఎర్రర్ పేరు? ఎగ్జెప్షన్ పేరు డివిజన్ బై 0. సో లైక్ జావా హ్యాస్ ఇన్బిల్ట్ క్లాసెస్ ఫర్ ఎగ్జెప్షన్స్. మనము బఫర్ రీడర్ రాసినప్పుడు లేదా ఐఓ ఎగ్జెప్షన్ రాసుకున్నాం, థ్రోస్ ఐఓ ఎగ్జెప్షన్ రాసాం. ఓకే, సో లైక్ థ్రోస్ ఐఓ ఎగ్జెప్షన్, థ్రోస్ ఎగ్జెప్షన్ సూపర్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ షో ద క్లాసెస్. వాటి వాడుకుంటే చాలు మనం. ఓకే, రైట్. సరే, ఎగ్జెప్షన్ అంటే ఏంటి? కండిషన్ కాల్డ్ బై రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఈవెంట్ కాల్డ్ బై ద రన్ టైమ్ ఎర్రర్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ ఈవెంట్ దట్ అరైజ్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ టర్మినేట్స్ ద నార్మల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్.
ప్రోగ్రామ్లో ఏమవుతుందంటే అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్ అంట, అంబిగ్విటీ వస్తుంది, కంపైలర్కి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవుతుంది, ప్రాపర్ అవుట్పుట్ రాదు. సో హ్యాండ్లింగ్ ద రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ హ్యాండ్లింగ్. మనం ఏం చేయాలి, అబ్నార్మల్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు, రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు రైట్, ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ త్రో చేయబడతాయి. దే ఆర్ థ్రోన్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆబ్జెక్ట్. ఎగ్జిక్యూషన్ క్లాస్ ఉంటుంది సూపర్ క్లాస్ లైబ్రరీలో, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన ఎర్రర్ త్రో చేస్తాయి. ఇంత చూపించాం కదా, డివిజన్ బై జీరో ఎర్రర్ అట్లా వస్తుంది. ఓకే, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎగ్జెప్షన్, అర్రే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎగ్జెప్షన్ ఇట్లా వస్తుంది. ఇఫ్ ద ఎగ్జెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ కాట్ అండ్ హ్యాండిల్ ప్రాపర్లీ ద ఇంటర్ప్రెటర్ విల్ డిస్ప్లే ఎర్రర్. అయితే ఎగ్జెప్షన్ హ్యాండిల్ నువ్వు చేయాలి, యూజర్ చేయాలి. యూజర్ చేయకపోతే ఏం చేస్తుంది, ఇంటర్ప్రెటరే ఎర్రర్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎగ్జెప్షన్ షుడ్ బి హ్యాండిల్డ్ బై ద యూజర్ ఆర్ బై ద కంపైలర్. ఫస్ట్ థింగ్, యూజర్ చేయకపోతే కంపైలర్ ట్రై చేస్తుంది ఆ ఎర్రర్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఆ మెకానిజం ఎగ్జెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, బట్ యూజర్ చేయాలి. ఎగ్జెప్షన్ ఎన్ని రకాలు, there are two types of exception: built-in exceptions, user defined exceptions. built in అంటే ప్రతి ఎగ్జెప్షన్ ఆల్రెడీ రేజ్ చేయబడి ఉంటుంది, ప్రతి ఎగ్జెప్షన్ ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేయబడి ఉంటుంది, దాన్ని మనం వాడుకుంటే చాలు. built-in exceptions are available with the library like division by zero, file not found, incompatible data type. like మన ప్రోగ్రాంలో మన ఎగ్జెప్షన్ ఉంటాయి, దే ఆర్ యూజర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జెప్షన్స్. నేను చెప్తా కింద డెఫినేషన్లో వాట్ ఆర్ యూజర్ డిఫరెంట్. కన్నయ్య సైలెన్స్. built-in exceptions are the exceptions which are available in Java libraries. These exceptions are suitable for a particular error, certain error. Example, arithmetic exception. పైన చెప్పాము x by y example. అది it is thrown when arithmetic operation is occurred. So when a runtime error occurs, compiler itself or interpreter itself will handle the exception, will display the error type. But sometimes, okay, the user can also create exceptions which are called user defined exception. మనం కూడా సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటి, మార్క్స్ ఎంటర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్. జనరల్లీ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అంటే 100. మ్యాథ్స్ 100, సైన్స్ 22, ఓకే, ఫిజిక్స్ 31, ఓకే. సంబడి ఈస్ గివ్ 101, 121, 181. సో అప్పుడు ఏంటి, ఎర్రర్. అంటే మన ఎగ్జెప్షన్ ఏంటి, మార్క్స్ షుడ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 100. ఓకే, మార్క్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0, రైట్, అండ్ షుడ్ నాట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 100. అలాంటి ఎర్రర్ మనం త్రో చేయొచ్చు. ఒక యూజర్ 151 ఇస్తే అప్పుడు మనం ఆ ఎర్రర్ని హ్యాండిల్ చేస్తాం. అది యూజర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జెప్షన్, సొంత ఎగ్జెప్షన్. Exception handling syntax. Okay, so there are 3 blocks generally: try, catch, throw. Try, catch, finally blocks ఉంటాయి. throws keyword వాడతాం. So 3 blocks will be there. So before handling the exception, find the problem, inform the error, receive the error information, take correct action. సో ఏ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ హ్యాండ్లింగ్ సింటాక్స్లో ట్రై బ్లాక్, క్యాచ్ బ్లాక్ వాడతారు జనరల్గా, అండ్ ఫాలోడ్ బై ఫైనల్లీ. ట్రై క్యాచ్ మెయిన్, 1 2, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఫైనల్లీ ఆల్సో, లేదా 2 చాలు. ట్రై క్యాచ్. ట్రై బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది, ఎక్కడైతే ఎర్రర్ వస్తుందో దట్ బ్లాక్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ విత్ ట్రై బ్లాక్. సో ట్రై బ్లాక్ అనేది రాయాలి, ట్రై అనే బ్లాక్ రాయాలి, క్యాచ్ అనే బ్లాక్ రాయాలి. సేమ్ లైక్ సిపిపి. ట్రై బ్లాక్ ఏం పెట్టాలి, స్టేట్మెంట్ దట్ కాజ్ ఎగ్జెప్షన్. ఎగ్జెప్షన్ వస్తాయి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన యూజర్ ఎగ్జెప్షన్ కానీ ఇన్బిల్ట్ ఎగ్జెప్షన్ కానీ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివిజన్ బై 0 వచ్చింది అనుకోండి, అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ని త్రో చేస్తుంది ట్రై బ్లాక్. ఇప్పుడు ఇస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎగ్జెప్షన్, మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 100, అప్పుడు కూడా ఎగ్జెప్షన్ త్రో చేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్. దాన్ని క్యాచ్ బ్లాక్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఓకే, నేను చెప్తున్న క్లాసుల్లో హౌ మెనీ ఆఫ్ యు గాట్ 10 points out of 10 ఇన్ లాస్ట్ సెమిస్టర్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. 10 వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే నిలబడతారు. హౌ మెనీ గాట్ 9.8, ఒకళ్ళు ఇద్దరు నిలబడతారు. హౌ మెనీ గాట్ 9.7, ముగ్గురు నిలబడతారు. సో లైక్ క్యాచ్ బ్లాక్ విల్ హ్యాండిల్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జెప్షన్. అక్కడ ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది, ఓన్లీ ఎర్రర్ వస్తేనే. ఇఫ్ నో ఎర్రర్ అక్కర్స్ దెన్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ థ్రోయింగ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు ఇది పాసిబుల్, వెన్ ఎర్రర్ అక్కర్స్. సో క్యాచ్ బ్లాక్ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, వచ్చిన ఎగ్జెప్షన్ టైప్ గుర్తించి దాని యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ హ్యాండ్లర్ కాల్ చేసి ఆ ఎర్రర్ చెప్తారు, రిపోర్ట్ చేస్తుంది.
x4y0 అప్పుడు ఏంటి అర్థమెటిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ త్రో చేయబడుతుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్ హ్యాండిల్ చేసుకొని డివిజన్ బై 0 ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్తాం. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, యూజర్ 101 మార్క్స్ ఇచ్చాడు, యూజర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జిబిషన్ మార్క్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 100 ఎగ్జిబిషన్ వచ్చింది కాబట్టి క్యాచ్ బ్లాక్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో ఈవెన్ యూజర్ ఎగ్జిబిషన్ ఆర్ ఇన్బిల్ట్ ఎగ్జిబిషన్, ఓకే, both should be right handled by catch block. So try block should be followed by catch block compulsory. Try, catch, final ఇలా 3 బ్లాక్స్ రాయాలి మన ప్రోగ్రాంలో. ట్రై, క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిబిషన్ క్లాస్ రాస్తారు ఇక్కడ. యూజర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జిబిషన్ క్లాస్ పేరు లేదా ఇన్బిల్ట్ రాస్తారు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్. క్యాచ్ బ్లాక్ ఒకవేళ హ్యాండిల్ చేయలేదు ఎగ్జిబిషన్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాండ్లింగ్, దెన్ ఫైనలీ బ్లాక్ ఈజ్ యూజ్ టు హ్యాండిల్ ద ఎగ్జిబిషన్. ఫైనల్లీ కంపల్సరీ కాదు, బట్ మనం కేర్ అంటాం కదా, రైట్. సో సబ్స్టిట్యూట్ పెట్టుకుంటాం ఒకటి, ఇంకొక ఆల్టర్నేట్ వే లాగా పనిచేస్తుంది. క్యాచ్ 100% విల్ ట్రై ద ఎగ్జిబిషన్, విల్ క్యాచ్ ద ఎగ్జిబిషన్. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్బిల్ట్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి జావాలో. ఓకే, సో ట్రై బ్లాక్, క్యాచ్ బ్లాక్ వాడాలి, సింటాక్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్బిల్ట్ ఎగ్జిబిషన్, సిస్టమ్ ఎగ్జిబిషన్స్. అంటే ప్రతి ఎగ్జిబిషన్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేయబడింది, జస్ట్ నువ్వు ఆ క్లాస్ పేరు వాడుకొని దీన్ని క్యాచ్ బ్లాక్లో వాడాలి. చెప్పేవన్నీ క్లాసెస్, అన్నిటికీ సూపర్ క్లాస్ ఎగ్జిబిషన్ లైబ్రరీలో లేదా రన్ టైమ్ ఎగ్జిబిషన్ క్లాస్, దీని సబ్ క్లాస్, ఇవన్నీ దీని సబ్ క్లాసెస్, ఇవన్నీ లైబ్రరీలో ఉన్నాయి, జస్ట్ మనం వాడుకోవాలి. అర్థమెటిక్ ఎగ్జిబిషన్, అర్రే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎగ్జిబిషన్. ఓకే, సో లైక్ దెర్ ఆర్, ఓకే, నియర్లీ చాలా ఉంటాయి, అవన్నీ మనం చదువుకోలేము కాబట్టి కొన్ని మనకు సంబంధించిన ఇచ్చాము ఇక్కడ, దట్ యూ కెన్ లెర్న్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని నేను చెప్తా, చూడండి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఎలా వాడాలంటే. ట్రై బ్లాక్, క్యాచ్ బ్లాక్లో ఏం వాడాను, అర్థమెటిక్ ఎగ్జిబిషన్ వాడాను. ఏంటి అర్థమెటిక్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది? ఏ క్లాస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ జావా లైబ్రరీ టు హ్యాండిల్ ద రన్ టైమ్ ఎగ్జిబిషన్. బిల్ట్ ఇన్ ఎగ్జిబిషన్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఓకేనా. నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ వాడింది అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు వాడాలి? ఎప్పుడైతే డివిజన్ బై 0 ఎర్రర్ వస్తుందో అక్కడ వాడాలి. నెక్స్ట్ అర్రే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎగ్జిబిషన్. ఓకే, అర్రే ఇండెక్స్ అంటే రీడింగ్ రైటింగ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ తక్కువ వాడితే వస్తుంది. ఎక్కువ తక్కువ ఏంటి? 5 ఎలిమెంట్స్ సైజ్. యూ ట్రయింగ్ టు రీడ్ 6 ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ ద అర్రే. ఫర్ లూప్లో మనం రాస్తే వస్తుంది 6 ఎలిమెంట్స్ రీడ్ చేయొచ్చు. మోర్ దెన్ ద సైజ్ యూ ఆర్ రీడింగ్, దెన్ ఇట్ విల్ కాజ్ ఎర్రర్. You're trying to access the element which is not in the range. అర్రే సైజ్ 5, నువ్వు 7వ ఎలిమెంట్ అడిగావు, ఏ ఆఫ్ 7 అడిగితే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, అర్రే స్టోరేజ్ ఎగ్జిబిషన్, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎగ్జిబిషన్. ఒక ఫైల్ అడుగుతున్నావు, ఆ ఫైల్ లేదు అక్కడ, సో కాజ్డ్ అటెంప్ట్ టు యాక్సెస్ ఏ నాన్ ఎగ్జిస్ట్ ఫైల్. ఇన్పుట్ అవుట్ ఆపరేషన్స్లో ఐఓ ఎగ్జిబిషన్. ఓకే, ఇన్పుట్లో అవుట్పుట్లో ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ మనం అడిగితే ఐఓ ఎగ్జిబిషన్ వస్తుంది. సో లైక్ ఇవన్నీ బిల్ట్ ఇన్ ఎగ్జిబిషన్ పక్కన ఉంది, చదవండి. ఇంకా మిగతావి కూడా నేను ఒక 2 ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తా, దాంట్లో చూడండి ఎలా అవుతుంది. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ డెమాన్స్ట్రేట్ అర్థమెటిక్ ఎగ్జిబిషన్. సో ఇంటూ ఏను ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 0 నుంచి ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 1 నుంచి తీసుకో, కమాండ్ లైన్ ద్వారా తీసుకుంటాం. ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 0 అంటే ఓకే, ఏలోకి రన్ టైంలో మనం టెస్ట్ జావా టెస్ట్ 10 అని పంపిస్తాం, 10, 11 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సరే, అది ఎక్కడికి వస్తుంది? ట్రై బ్లాక్లో మనకు బి వాల్యూస్ ఉన్నా అయితే ఎర్రర్ వస్తుంది, లేకపోతే లేదు. ఓన్లీ ద ఎర్రర్ విల్ అక్కర్ వెన్ బి వాల్యూ is 0. ఇఫ్ బి ఈజ్ నాట్ 0 దెన్ నో ఎర్రర్ అక్కర్స్. ఓకే, A5 B2 3.5, A4 B2 2 వస్తుంది, A1 B0 error, A0 B2 no problem, you get answer. But when B value is 0, you get the exception. Okay, please check the denominator and error వస్తుంది. అలానే అర్థమెటిక్ ఎగ్జిబిషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ అర్రే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్. వాట్ ఈస్ అర్రే సైజ్? 1 2 3 4 is the array size. Okay, but we are accessing how many elements? 10 elements. ఓకేనా, 0 నుంచి 9 వరకు తీసుకోమని అడుగుతున్నాం, ప్రింట్ చేయమని. అర్రే సైజ్ ఎంత? 5 లేదా 4A, 5 కూడా కాదు 4A. అప్పుడు
ఈ ఎర్రర్ మనకు వస్తుంది ఆల్రెడీ. ఇట్లా మనం తెలియకుండా చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కావాలని చేస్తున్నాం మనం. ఏంటి క్యాచ్ అర్రే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎగ్జెప్షన్ అంటే అర్రే ఇండెక్స్ దాటిపోయిన ఇండెక్స్ 4A అర్రే హ్యాస్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ అని చెప్పి మనకి ఓకే. Like this we have the exceptions. Okay, so some more topics are there, few more topics we will discuss in the next class. ఈరోజు ఎగ్జెప్షన్ అంటే ఏంటి, ఇన్బిల్డ్ ఎగ్జెప్షన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ రాయొచ్చు మీరు. ఓకేనా, రైట్. సో ఎలా విత్ దట్ ఇంకేముంది ఒకసారి చూస్తాను నేను. ఓకే, రిమైనింగ్ ఐ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్. మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్, ఫైనల్లీ బ్లాక్, తర్వాత యూజర్ ఎగ్జెప్షన్స్, 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. రైట్. సో టుడేస్ క్లాస్ we discussed exceptions, definition, types of exceptions, built-in exceptions and 2 examples. ఓకేనా, చాలా ఈజీ ఇది. ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నాడో కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.